Buenos nachos, damas y caballeros. I think I'm going to have to compete with that guy over there. I'm in the small town of Charala in Santander, Colombia. And today, what I'm going to do is wander around the town a little bit, have lunch here. And one of my main goals is to go to at least one waterfall that I scoped out on the internet. And apparently it's quite a walk, but I'm hoping that I have time. It's somewhere around 11 o'clock in the morning, so I have until 5 o'clock. The last bus back to San Gil is at 5 o'clock. I'm still not sure if I paid 9,000 pesos, 9,000 pesos. When I offered to hand the ticket to the bus driver when I got here, he said keep it. So I guess that's maybe lots of noise going on here. I guess that's here and return perhaps. So 9,000 pesos, 9,000 pesos is $4 Canadian, 3 and a bit US. So if that's the case, that's a pretty good deal. Charala is a little bit bigger than I remember, to be quite honest, as we were coming through on the bus. I didn't remember it being, it's not a city by any stretch, but it's a little bit bigger than I remembered. So anyhow, I think the first thing I'm going to do is look for a place to eat, or maybe I'll go up by the cathedral. I can see just up the street here and show you around a little bit. Te amo Charala. So I'm at a second Plaza Principal, right by the cathedral. As you can see, they have a nice Christmas tree there. I'm trying to see if they have any lights strung up in the trees here. Anyhow, I ran into the bus driver again. I asked him if he could recommend a restaurant. He's really helpful. Told me about a couple restaurants. Told me take a wander up this way. Yeah, it looks like there's a few, whatever you want to call them, displays that will light up, but unfortunately I will have to leave before the light display goes on. Let's see who this person is here. Jose Antonio Galan Zorro. I want to have the name Zorro. El Gran Capitan Comunero Precursor de la Libertad de Latinoamérica. So before the liberation of Latin America. Okay, Charala, Santander, 1749. Santa Fe de Bogota, Febrero, 1732. Oh, sorry, 1782. So I guess he didn't live a long life. Anyhow, this is, like I said, kind of a secondary Plaza Principal. This one's a lot more peaceful than the other one where I started off. But let's take a look at this huge, beautiful tree over here, because this is pretty impressive on its own. Wow, it just spreads out and covers so much. It's amazing. They seem to have a lot of little mini sport stadiums here in Colombia. In fact, in some places, like I've seen in Parade and quite a few other places, they actually have the whole thing covered so you can play when it's raining. Good idea. Nice looking mural.
Wow, that's really nice painting. Alright, so I'm in a restaurant. Restaurante La Palma. Getting my usual pechuga a la plancha. I'll just show you around quickly first. I think that's a painting of La Cascada. Buenos dias. Yes. Be some pottery there. And a Christmas tree and another painting. Very nice. And first up, the soup, la sopa. Here, try some. The soup is, as usual, salty. It's like these noodles are like top ramen noodles, so it's a lot of broth. So not my favorite thing. I prefer a more hearty soup that has lots of vegetables and some meat in it. But I've never tried this soup here before, so something new. All right, now everything's here. So we got pollo, chicken, yuca, plátano, plantain, rice, arroz, and I'm not sure what this is, and the ensalada, and then a little bit of a dessert thing here. So this thing here that I didn't know what it was, it's kind of like a really mild pepper filled with, I can see rice, a little bit of carrot and corn, it looks like. It's pretty tasty. So at first I thought this thing right in the center of the camera was another plantain, but no, it's a little thing of sweetbread. It's actually quite tasty. And then I also discovered that this thing here with the rice and corn also has a little bit of chicken in it, just for the sake of accuracy. So it's interesting to see the variances just from San Gil to here, the different little things they'll add to these meals. Like I've never seen the little pepper thing before that I can recall, or never have I had the little sweetbread thing too, so that's kind of cool. Alright, for that meal is 12,000 pesos, 12,000 pesos, which is about $5 Canadian or US. Y el nombre de tu restaurante es? La Palma. Gracias. So if by chance you are interested in coming to this restaurant, La Palma, it's just 1.5 blocks back to the main plaza where I got dropped off by the bus, and right beside the cathedral. So at the moment I'm just doing we'll call it a walkabout, just exploring a little bit. This is kind of on the edge of town right here. Look at that tank of a vehicle. As you can see, the road kind of ends right there. And I just walked about 3 blocks from that way there. And I have a feeling that it's going to be a little tricky to find my way to one of the waterfalls. Very interesting that they actually use the word barber shop here. I think it's going to be a little bit tricky to get to the waterfalls, because if I walk, it's going to take too long. And if I get a Jeep, it'll be too expensive. Motorbike might be an option, so I'm going to look into that once I get down here.
Busy little town. What actually surprises me is that people aren't coming up to me and asking, where do you want to go? Do you want to go on a tour? Because that's very typical. When you get to a main plaza, there's going to be drivers asking where you want to go and telling you how much. Where are they? Where are you when I need you? Maybe I'll talk to my friendly bus driver guys again. Well, I just talked to the bus drivers, and they said it's to walk. It's a really long way, like 2.5 hours. So it doesn't look like going to the waterfalls and taking photos there is going to be in the cards for today. I'm still surprised there's no tour people that have tours to these waterfalls. Very strange. Well, at this point I'm just wandering around, just looking for interesting things to show you. First thing I noticed, just a couple blocks out of town, that less people are wearing their masks. So, still not quite sure what the rules are, but people wearing them in the town center, but not so much out this way, pretty much. So what's kind of interesting is that when you get outside of the main town area, you kind of see more of the real stuff going on. Downtown area, he's got the touristy kind of shops. As you get out and about, you see the dried fruit stand. There's more regular people who aren't trying to sell you things. At the same time, you have to be a little bit more careful on the outskirts of town as well, because there won't be the policia as much in this area here, so have to be a little bit more on guard. But I do enjoy getting out in the outskirts and checking out the real town. Mi nombre es Thomas Dawson. Soy de Canadá. ¿Y tú? ¿Tu nombre es? César. Miguel. Oscar. ¿Ya fuiste a Medellín? ¿O no? ¿No he ido a Medellín? Un poco. ¿Por qué no vaya a ir? Prefiero los pueblitos más. No me gustan las ciudades grandes. Sea bienvenido aquí en Charala. Muchas gracias. Soy Tomás. Sí. Tomás es estadounidense, ¿no? ¿Cómo? Canadiense. Canadiense, sí. Señor Tomás, toma un... Hágale, Tomás, hágale. Toma un guarapito. ¿Se toma un guarapo? Ya va a activar el saludo. ¿Cómo? ¿Se toma un guarapo? Ah, no, estoy bien, gracias. Guarapo es de Santander. Ser muy rica. Eso Agua y es panela. agua de panela. Oh, me Agua y encanta. panela y piña. Con piña. Excelente. Famoso guarapo aquí en Santander. Póngalo ahora él y te grabo tomando tu guarapo. ¿Qué tal? Mire, el guarapito. Rica. Guarapo ser rico. Me gustó. A fondo blanco. ¿Hay alcohol en eso? ¿Es fermentado? Es que yo también soy gringo. Con panela y agua. Panela, agua y piña.
Con Es piña. rico. Sí, me gusta. Es suave, pero Sí. qué bueno, o sea, so. He's telling me it's smooth but very powerful. So in a few more minutes I'll be like this. Bienvenido aquí a Colombia y más Charala. Muchas gracias, bienvenido. Sí, buena comida, buenas mujeres, buena bebida. Bueno, todo. Me encanta Colombia. Yo he estado en Colombia 16 veces. Sí. Quiero vivir aquí. Venga aquí para Charala. Mejor dicho, Venga, y si quiere tomar, venga aquí donde usted. ¿Cuánto que hacía? Un solo. Aquí entre. ¿Una? Una sola. aquí bebe mucho esto. La verdad es que no bebo alcohol. Entonces, Acá, mire, estoy más tiempo. No es que este no es agua. Hola, esto es agua dulce. Aquí se llama el agua dulce. Eso no es alcohol. ¿Eso la tica? ¿Esa la tica? ¿Verdad que? Mira, págalo. Y verás que queda más rico. no, pero ¿Verdad que queda más bueno? Queda más. Gracias. Le Gracias. echamos una gaseosa. Okay, so now we have. Le echamos gaseosa. No. Queda como refajo. Queda como refajo. déjelo así porque si no le da una diarrea. Que lo tira a verse, no, él quiere ser propio. ¿Sí? Queda más bueno, no queda tan, queda mejor. Echándole la gaseosa queda más dulce. Queda más dulce. Usted se encontró con los más buenos de Charalá. Como el refajo. ¿Otra vez? Yo soy de aquí de Charala. A ver si quieren. En inglés. Que ya no más, que otra vez. Ay, mamá, y lo único que sé. Dígale, my name is César, I live in Charalá. Sí, exactamente. Yes, Nací en Charala, ¿todo? sí. Todos somos de aquí de Charala. El señor es paisa. El señor nació es paisa. ¿De qué quiere de paisa? Dígale, night. Nada, Es es como paisa. yo, la amiga que tenía la que digo, mamá y Él no cucas. entiende nada de paisa, no entiende nada de nada. Él es gringo. Ya digo, mira. Este es pitujina. Mire, tu pitujina. El ser año viejo, voy a quemarlo. Año Hoy se viejo. acaba el año y lo charrosca, hermano. A él. Este es pink. Cerdo. ¿Es qué? Pink. Entonces, no la cadena es cerdo. Es un GoPro. Es una cámara. Ok. Cámara. Ese es año viejo. Hoy lo que más miedo. Hoy Ese sale es el este año viejo. Perfecto. Está que se cámara. El ser gran Buda. Hoy está que se cámara. Hoy está que se cámara. Miren, Más no, simpático en Charalá. Gran Buda. Oiga, venga, ¿quién le toca pedir? Nosotros ya pedimos ponerse a la ¿Se toma otro gato? Tuve planes para caminar a la cascada, pero otros hombres dicen es muy lejos. A caminar y a mediodía. pero es que aquí hay varios pozos. Tómese otro. Aquí Tómese hay otro. varios lugares, varios. Los pozos son lejos. ¿No? A mano, a pie, fue 20 minutos, 30 minutos andando hacia pie. Pero en Colombia 20 minutos es una hora. No. 30 Sí, minutos. siempre. No. Doble, es doble. Aquí es cerquita, aquí es cerquita, aquí es cerquita. ¿Qué le vamos en Usted- el carro y lo leemos en 5 minutos? Y lo echamos allá para que se quede. Allá el pozo es grande, bonito y Sí. tiene una cascada y todo. La tracada es horrible. Usted que lo que el señor le dijo, la atracada es horrible. Yo, Mira, mañoso. digo, la atracada es horrible. This is what it's about, hanging out with the local people. Oiga, jefe, perro viejo la techado. Hoy es en fiesta. Para usted. Normalmente tu ocupación es ¿qué?
Chofer. Tu ocupación normalmente es Chofer. ¿Y la agricultura? truck. La agricultura. Aquel. Juggler. ¿Me entiendes? Ese capaz no oye. Patrón, una pregunta. ¿Usted con sus 83 años sí mira bien o no mira bien? En la ley media aquí, y no agarró la llave. Malo de la cara. No, malo de la cara. I don't know what that guy just did, but he did something funny. So the one guy just called me a taxi so I can go to the Pozo pool. See how long it takes. ¿Cómo es que hijo? Mira, como yo. Ella, como yo, entonces, caí porque está cayendo el chorro. Fui a abrir el chorro y puse el pecho para que no, la policía no los pillara. ¡Ya vienes! Este hijo de puta, le dije, marica, mire, aquí baja la agua. Y le cerré, y yo me vine y cuando así llegué dice, voy a cerrar. Otro. Abrió la llave. Gracias. Medio. Toca suave, ¿no? One more, baby. Okay. One more, baby. Guys are trying to poison me and kill me here. They want me to drink this in one drink. Yo también, también. Que está muerto. Yes. Very well. Very well. I can feel it en mi mente ahora. Tracy. Pronto voy a ser loco. Ahora sí me da No, eso no lo loca, eso no lo loca, eso no lo loca. Tenemos al Jorza. I love you. Sí, eso no Oiga, pues, oye, que está. lo busquen a uno Ya. cuando lo necesitan. Mire su maleta. De resto, se come mierda. ¿Dónde va? Si me toca, oiga, oye, I love you. Esta. ¿Es tu humor? oiga, oye. Los hombres son necesarios para pasar de moda y las cosas del amor, quieren saber de las cosas. A pie puede venir a visitar. Ahí lo atienden, ahí lo atienden. La comida. Ah, sí. Sol y pez, sol y pez, sol y pez. Mire, sol y pez, sol y pez. Ah, okay. Sol y pez. Sun and fish. Alright, so we're arriving to the Pozo. I don't really know what to expect, but it's turning into a spontaneous day, so that's always fun. El Pozo. Ah, qué hermosa. Bueno, excelente. Listo. Muchas gracias. Ok. Feliz año nuevo. This is it. The Pozo. Alright, so the taxi driver gave me his card.
and I don't. I rarely drink. Rarely. Last time I drank was New Year's Eve, exactly 1 year ago today. There's a little bit of Bailey's, so I can feel it in my head, those 2 drinks those guys gave me. It's very vinegary tasting, but I like to be spontaneous, go with the flow. So I had fun with those guys. A bunch of crazy local people, but very, fun people. That's what I love about Colombia, is the friendly locals, and you can't beat an experience like that. A little bit of a lower pool area. And the main swimming area here. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. What's your name? Soy Tomás. Te habla español bien. Momentito. Soy Tomás. John, mucho gusto. ¿Cómo se llama? John. John? Yes. Like John, J. J-H. ¿Sí? Mucho gusto. Sí. ¿Usted de dónde es? Soy de Canadá. Bienvenido. Sí. Gracias. ¿Lleva mucho tiempo aquí? En Colombia totalmente 11 semanas. Pero yo he estado en Colombia muchas veces. ¿Sí? Sí. Pero eso es bastante tiempo. Sí. Y habla muy bien español. Gracias. Me encanta Colombia. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo llegó acá? ¿Cómo hizo para llegar hasta acá? ¿Cómo? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo llegó? En el bus. ¿Sí? Y taxi. ¿Conocí a Charala? Sí. ¿Sí? Por el día. Solo por el día. ¿Ya había Estoy en San Gil. ¿Está en San Gil? Sí. Eso es cerca. Sí. Ok. ¿Tú eres de aquí? Sí, Charala. pero yo nací aquí, Ajá. pero yo vivo en Bogotá. Oh, Bogotá. Sí, estoy de vacaciones. ¿Usted también? Vacaciones aquí. Sí, vacaciones aquí. Ok. ¿Cómo? ¿Dónde va a pasar el fin de año? No lo entiendo. El fin de año, ¿dónde va a estar? El fin de año. Oh, no tengo planes. ¿No? No. Y entonces, ¿por qué no la pasa con nosotros? Estoy en el hotel en San Gil. Si quiere la pasa con nosotros. Nosotros vamos a comer, vamos a estar en familia. Sí. Hay un río muy cerca. Pero no hay un bus a Charala mañana. No hay buses, nada mañana. ¿Y en Victoria hay ríos? Oh, muchos. ¿Sí? Sí, muchos ríos y cascadas y montañas en mi área. Victoria es en una isla Vancouver. Ok. Y es diferente que la ciudad de Vancouver. Aquí es el río. Here's the river. Ese es el río Pienta. Río Piensa. Pienta. Por Charala pasó Simón Bolívar. Espero que no. El río Pienta. Pienta. Muy tranquilo aquí. Very peaceful and Cuenta que él era turista. Entonces le hablé. Alright, so we're going to another river where 2 rivers meet con mi amigo nuevo John. Hi. Mi madre de John. Hola. Necesita decir buenos nachos. Buenos nachos. Mejor. Es mi introducción. Buenos nachos, damas y caballeros. Ok. Es estúpido, pero... No creo. John was born in this nice little town, but
and now he lives in Bogota. And his mom was born here and still lives here, so that's really neat to meet some local people. Estos son los cabritos. So there you have an old traditional bullfighting ring, I believe. Entonces todavía hay toros? Sí, cuando hay ferias, cuando hay fiestas. Oh, okay. So he's mentioning that when they have the special events, they still have the bullfighting. So back at the main plaza again, through the beautiful tree with a little bit better light. And as you can see, this huge branch here needs to be supported by a beam so it doesn't probably fall down, but pretty amazing how these branches just I don't think I've ever seen a tree with branches that just go so far out like this. And here we have a monument just as you're entering into Charala. As you can see, lots of lush jungle in the area. Temperature is just, well, it's a little warm actually, but overall it's just right. So I was just asking John about the cost of the house that we just pulled up to, his aunt's. And I was actually quite surprised when he used his calculator. He said it was $100,000. But he said it's a large piece of property. And if it's just a small piece of property, it'd be about $50,000. But that's still a fair amount. So that was kind of interesting. I was expecting to hear maybe 25,000 US. Now I know. And now we're getting down to river level here. Just a little while ago we were up there on the hill. This is where the two rivers meet. And as he was just pointing out, there's a little bit of a different color where you can see the darker area of that river. This one's a little bit more green. Buenas tardes. Hola, buenas. Les presento a un amigo, se llama Tomás. Hola, mucho gusto. Hola. ¿Qué están haciendo? Tamales. Sí, qué rico. ¿Y mi mamá? Estamos haciéndole el fiambre. Pero aquí adentro, ¿cierto? ¿Por acá se puede entrar? No, papi, por ese lado. ¿Qué? Aquí, como usted. Aquí, ahí. ¡La cadena, rápido! ¿Y dónde está la molina, la que colamos? ¿Dónde la está? Ah, bueno.
Los tapetes no están secos, mijo. ¿Ya me prestas su comedor? Claro, papi, vaya para allá. Venga, toma. Ok. Ahora se nos acuerda. Hola. Mira, este es el almuerzo de acá. Así como lo ve. ¿Qué es eso? El almuerzo. Debes taparlo. Es típico de aquí. Ah, bueno. Siga y coma, por favor. Gracias. ¿No hay más alto? Típico de la área. Here we go. Carne, meat, and yuca. Y el jugo es... Es masato, de maíz. Oh, okay. Corn drink. So this is made of rice and corn. It says it's not fermented, but it tastes like it's fermented, but it's really delicious. This is the first time I've ever had this before. Very good. But I would never guess that this is rice and corn. La vista hermosa. Ah, gracias. A bit of coffee. Ya nos vemos. Chao. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Quick whirlwind tour of a house typical of the area. I could easily live here. I think they have everything they need. John was saying that they can grow papaya and mango and lemons, all kinds of things. Oh, okay. And cafe. I mean, they have so many fruits that they're lying all over the ground here. So this is the reason why you come to Colombia, friendly people like this. I had a plan of going to visit some waterfalls, and instead I poked my nose into a bar. And the next thing I knew, I was being offered something to drink, and next thing I knew after that, I take a taxi to the pool, and another friendly person comes over and invites me to come to their house and have some food, so can't beat this kind of a day, really. This is the house of the aunt. Well, everyone, that's going to wrap things up for Charala. Quite an adventurous day, I have to say. Show you one last quick look around. Hope you enjoyed the video. Until next time, hasta luego, hasta los tacos. And remember that there's no you in Colombia, but you could come to Colombia. Ciao.